Hello, my dear students, and welcome in a new lesson for this day. Today, we are going to take the second part from our lesson that we started before. The title of our lesson was Mr. Duffy's Workshop. So, my dear students, be ready and open your pupils book on page 59. My dear students, today we are going to take the second part from our lesson that we took before. The title of our lesson is Mr. Duffy's Workshop. أعزائي الطلبة، اليوم سوف نأخذ الجزء الثاني من الدرس الذي قد أخذناه سابقا، وهو درسنا بعنوان ورشة عمل السيد دفي. سنتعرف في درسنا اليوم على الهدية التي سوف يقوم بجلبها جورج إلى الجد، مما تتكون وما هي صفات وشخصية مستر دافي. First of all, my dear students, let's describe the picture on your pupils book on page number 59. What can you see in this picture? Here we can see Mr. Duffy and George, and they are at the workshop. What can you see in the workshop? We can see here on the wall many kinds of tools, and also beside the windows we can see a table, and on the table there are many things and many tools. And also we can see here Mr. Duffy is leaning above his workbench, and George is talking to Mr. Duffy. Now, my dear students, you have 2 minutes to read this page, and while you are reading, try to answer these questions. Let's start with question number 1. Why was George striking about Mr. Duffy? لماذا كان جورج متفاجئ من مستر دافي؟ Who tell me the answer for this question? You can find the answer in paragraph number 1. The answer is because Mr. Duffy was extremely tall and thin, and his wife was always makes tasty food. مستر دافي كان طويل ونحيف للغاية، وزوجته دائما تصنع طعام الشهي. ولأن زوجته تصنع طعام شهي، يجب أن يكون مستر دافي باعتقاد جورج أسمن من ذلك. Now let's go to paragraph number 2. How does Mr. Duffy look like? كيف يبدو Mr. Duffy? The answer is he has a large nose above a pointed chin and a broad forehead with thick dark eyebrows. He has also short graying hair. Mr. Duffy يمتلك أنف طويل وله أيضا ذقن، وذقنه عليه علامة، أي أنه في ذقنه علامة تكون مجوفة، وأيضا يمتلك جبهة عريضة فيها حاجبان داكنان عريضان، وأيضا يمتلك شعر رمادي قصير. My dear students, this is the answer for these two questions. And now, let's move to question number 3. What was on the table against what wall? ماذا يوجد على الطاولة التي تقابل إحدى الحوائط الموجودة في ورشة العمل؟ You can find the answer for this question in paragraph number 2. Who tell me what is the correct answer? The answer is there was a large polished box, a small round table with intricately curved legs, and Salis present. نرى على الطاولة صندوق كبير مدهون، وأيضا طاولة صغيرة مستديرة لها أقدام أو أرجل منحوتة بطريقة معقدة، وكذلك أيضا هدية سالي. This is the answer for this question. My dear students,
Our lesson on this page is talking about two main ideas. درسنا أعزائي الطلبة في هذه الصفحة يتحدث عن فكرتان رئيسيتان. The first main idea is talking about Mr. Duffy's appearance, and the second idea is talking about Sally's present. درسنا يتحدث هنا عن فكرتان رئيسيتان، والفكرة الأولى تتحدث عن صفات ومظهر السيد دافي، والفكرة الثانية تتحدث عن هدية سالي. Now let's go to first paragraph and see what is talking about. لنذهب إلى الفقرة الأولى ولنرى عن ماذا تتحدث. It's talking about why was George striking about Mr. Duffy. لماذا كان جورج مندهش متفاجئ من مستر دافي؟ جورج كان متفاجئ من مستر دافي لأنه كان طويل ونحيف للغاية. ولماذا هو متفاجئ من هذا الشيء؟ لأنه دائما عندما يذهب إلى منزله دائما يشم رائحة شيء لذيذ يطهى على الموقد. كان يتعجب كيف لأن يكون السيد دافي بهذا النحف وأن زوجته تحضر دائما أشياء شهية في المطبخ. عندما دخل جورج على ورشة عمل السيد دافي كان السيد دافي يحدق وينظر من فوق إطار نظارته على قطعة الخشب الموجودة بين يديه ويعمل فيها على الطاولة. هنا جورج بدأ يتفحص مستر دافي ويصفه لنا. قال جورج أن مستر دافي له أنف طويل، وأنفه يوجد طبعا فوق ذقنه، وفي على ذقنه علامة، كما نقول بلغتنا العامية طبعة تكون هنا مثل حفرة في الذقن. وأيضا مستر دافي ماذا يمتلك؟ يمتلك جبهة عريضة، وله أيضا حاجبان سميكان لونهم غامق، وأيضا كذلك يمتلك شعر قصير رمادي. دائما شعره يصففه باتجاه واحد، أنه يكون باتجاه واقف، أي أنه باستقامة. مظهر سيد دافي يبدو لجورج كأنه ماذا؟ كطائر حكيم، وهذا الطائر الحكيم نرمز له عنا بالبومة، وأيضا كذلك له عينان حادتان، وكذلك يبدو من منظره أنه إنسان وقور. مستر دافي دائما يلبس مريول طويل لونه أزرق، وهذا المريول مريول العمل الذي يقي ملابسه من الاتساخ. وعندما يرتدي سيد دافي هذا المريول مريول العمل يجعله يبدو أكثر طولا ونحفا. ماذا يوضع فيه؟ المحفظة أو الجيبة التي في المريول يضع قلم قصير. هذا القلم الذي يستخدمه في عمله يكون دائما مبري، أي يكون جاهز للاستعمال. طبعا يقوم بتجهيزه وجعله يكتب باستخدام a tiny pen knife اللي هي عندنا موس صغيرة. وهنا عندما انتبه مستر دافي لوجود جورج في ورشته قام بالترحيب به، ورد عليه جورج أيضا مرحبا بمستر دافي. وبعد ذلك مستر دافي بيكون جورج to a table against one wall. دعا مستر دافي جورج إلى الذهاب إلى طاولة تكون بجانب الحائط. On this table there were Mr. Duffy's finished work. على هذه الطاولة كان هناك أعمال مستر دافي التي ينهيها.
What was on the table? There was a large polished box made of gold-colored wood and a small round table with intricately curved legs. كان موجود عليها صندوق خشبي مدهون بلون ذهبي. وأيضا كان هناك طاولة صغيرة مستديرة لها أقدام أو أرجل منحوتة بطريقة معقدة. Beside the table was Sally's present. بجانب هذه الطاولة الصغيرة كانت هناك هدية سالي، وهي كانت عبارة عن قارب خشبي صغير، وهذا القارب في منتصفه كان هناك 3 مقاعد خشبية. في كل مقعد كان هناك فيه 3 حفر، وفي كل حفرة كان هناك بحار من البحار الذين يعملون في البحر مصنوعون بطريقة مستديرة. البحارة كانت أجسادهم زرقاء. Around head and tiny sailor hat. ورأسهم مستديرة عليها قبعة البحارة. They looked as though they were sitting on the benches. كان يبدو هؤلاء البحارة كما أنهم يجلسون على المقاعد. هم لا يجلسون، ولكن الحفر فيها جسم البحارة، أي أن الجسم العلوي من البحارة منحوت يبين شكل البحارة، أما الجزء الأسفل من الجسم فهو موجود في هذه الحفرة. Mr. Duffy lifted one out of the sailors and showed it to George. Mr. Duffy ترك أحد البحارة ولم يقوم بوضعه في مكانه. قام بإطلاع جورج على هذا البحار. كيف وصف لنا جورج this sailor، هذا البحار؟ The sailor had dark hair. البحار كان يمتلك شعر لونه غامق. Rosy cheeks، له خدود وردية. And a curly mustache، وله شارب ماذا؟ متموج، أي مجعد. He was winking in a very cheeky fashion. كان يغمز بطريقة تعطي أن خدوده ممتلئة. جورج laughed. ضحك جورج من مظهر هذا البحار. كيف أنه يغمز، شاربه كيرلي يعني مجعد، أو أنه ملتف بطريقة ملتوية إلى أعلى كما تظهر في عندنا في هذه الصورة. He looked at other sailors. نظر جورج إلى باقي البحارة. All their faces were different. جميع وجوه هؤلاء البحارة مختلفة، أي أنه لا يوجد بحار يشبه الآخر. Some were old. بعض البحارة كبيرين بالعمر. And some were young. وبعضهم شباب. But they all looked friendly and cheerful. ولكنهم كلهم يبدون ودودون ومرحون. George grinned at Mr. Duffy. ابتسم جورج إلى مستر دافي. Sally's really going to love this. وقال أن سالي سوف تحب هذه الهدية. Now, my dear students, pick up your pencils and write down the parts of a speech that I am going to mention. عزيزي الطالب، التقط قلم الرصاص وقم بكتابة أقسام الكلام التي سوف أذكرها. Let's start. Most striking thing. Superlative adjective. هذه صفة التفضيل، لأنه احنا أخذنا سابقا أنه كلمة most و striking thing هي هنا صيغة تفضيل. Extremely adverb. Always adverb. Came verb 2. Delicious adjective. Tasty adjective. Rhymes noun. Above preposition. Pointed adjective. Thick dark هذول التنتين adjective. أحيانا الاسم يأتي قبله صفتان، صفة، 3 صفات.
وأحيانا أكثر من ذلك. سوف نتعلم هذا لاحقا إن شاء الله. Straight up adverb. Thoughtful adjective. Taller comparative adjective صيغة تفضيل مقارنة عفوا. وpenknife noun. Let's go to the second paragraph. Against preposition. Large و polished هدول التنتين أيضا adjective. Intricately adverb. Beside preposition. Where sitting past continuous verb فعل ماضي مستمر. Very it is adverb. Friendly adverb. ولove infinitive verb فعل مجرد، وهنا جاء فعل مجرد لأن سبقه to. My dear students, don't forget to write down the parts of speech. And now, let's read our lesson. Mr. Duffy's Workshop Part 2. The most striking thing about Mr. Duffy was that he was extremely tall. The second most striking thing was that he was extremely thin. This always surprised George, as he never came to the house without smelling something delicious cooking on the stove. He wondered how Mr. Duffy stayed so thin when so much tasty food was produced from Mrs. Duffy's kitchen. Mr. Duffy peered at George over the rims of his glasses. He had a large nose above a pointed chin, and a broad forehead with thick dark eyebrows. His short graying hair stood straight up from his head. He seemed to George like a wise old bird, sharp-eyed and thoughtful. He always wore a long blue apron, which made him look even taller and thinner. In the pocket was a short pencil, which he sharpened from time to time with a tiny penknife. "Hello, George," said Mr. Duffy. "Hello, Mr. Duffy," replied George. Mr. Duffy beckoned George to a table against one wall. This was the table where Mr. Duffy put finished pieces of work. There was a large polished box made of gold-colored wood and a small round table with intricately curved legs. Beside the table was Silas' present. It was a small wooden boat. Across the middle of the boat were three little benches, and each bench had three holes in. In each hole was a small round wooden sailor with a blue body, a round head and tiny sailor hat. They looked as though they were sitting on the benches. Mr. Duffy lifted one out of the sailors and showed it to George. The sailor had dark hair, rosy cheeks, and a curly mustache. He was winking in a very cheeky fashion. George laughed. He looked at the other sailors. All their faces were different. Some were old and some were young, but they all looked friendly and cheerful. George grinned at Mr. Duffy. "Sal is really going to love this," he said.